So Minglava, Dini, no, civil engineering designer, but that day, design handbook application will Savio Pema Kide. Era do 12 electrical and mechanical design, Tinjama Kide. You know, Dini, Tinjama civil engineering designer, don't you get textbook of your me? You know, two-way concrete flow slab way, being design and detailing. So today's what I do is I will teach you the civil engineering designs handbook application. In this case, the technical paper that I will provide you is a two-way concrete flow slab with the beam design and the detailing. And any beam design and detailing but the no technical paper but the outline you pure me pity. The outline must be design detailing madame and design was Saza design start up. Page number 2 ma design start out one ma today. Design was Saza ma look at design start up. Now your page number 4 ma design data you the yama today. So the two are this paper. Firstly, we study the page number 2. We do the design start up. And then page number 4, designs are data will be provided. Any comma, no, standard but the thickness go below 2 less or you as a pillow up today. Era never the low, no, below, no. Down can I move swine chile, no. Pure no, below down and move swine chile. Fracture stiffness ratio alpha or today. So then we are talking about the slat thickness, sizing. So in this case, we have to calculate the fracture stiffness ratio alpha has to be calculated. And alpha number 1 or double alpha equal to H by L2 multiply A by H. The whole power 3 multiply F. Adding imagine here. Any gamma H got over let's say H day do the so look at it, no? The design a 2 day, a shady, a damodi, be that up today, and now got F got off swan, can I swine R be that up today, data but the equation will don't be up here. That's why fracture stiffness ratio alpha out of the equation today. So in this case, our formula is alpha equal to H by L2, A by H has the whole power 3 into F. This equation utilized to calculate the fracture stiffness ratio. So those things are we will find on the page number 4. And I put the charity page number 4 ma to my pity. You know, in the formula. Now, I got so you know. Page number 5 can be on my page number 7 here. No, Nyaupa Machide, no, so no machine Benny, a shade now machine slab Benny, now your attempt machine India Benny Daddy down to machine. So in this case, from the page number 5 to page number 7, north to south S bin, east to west S bin, and the interior bins, those calculations will be included. Now, don't come so in the equivalent frame method go dome. Equivalent frame method no, allow TD not do a Johnny the frame will see it, and but then Nilang or Dome, and as we EF and Medal for page number 7. Eddie Kama, no, giving that trade not the design winning but the street jaw, not call any Vadique, never the Togu had a member jaw, now your 8 Stouchama, she did, they might see a Stouchama body, say by you, Tochama today. So in this case, the calculation we involve this is the calculation method. This calculation method is a equivalent frame method EFM. So this is included in the page number 7. So in this case, the contents are the horizontal slab bin straight, column and vertical supporting member, and also the element of the structure. Those things are included. Those things are included. So for this that's a calculation method. And not to go so any no how you go to swing. Page 7 so those are included in on the page 7. After that, we have to do the
complete analysis panel rectangular 4,000ပုံရှိတဲ့เนาะ panel rectangular နဲ့ပတ်သက်လို့တွက်မယ်တွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင် fracture stiffness ratio ကိုတွက်မယ်အဲ့တော့ fracture stiffness ratio နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွက်တဲ့ formula ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုရင်ဒီ formula ကဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့ fracture stiffness ratio is equal to Cn1 by L1 မာဒီအဲ့မှာဆိုရင် K တို့ NF တို့အဲ့ဒီ factor တွေတွက်ဖို့လို့လေဒါ fracture stiffness ratio တွက်တဲ့ formula so အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ equation this is a fracture stiffness ratio formula Cn1 L1 KNF those value has to be calculated in the design problem ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာဆိုရင် now we can see the fracture stiffness ratio panel rectangular in this case the fracture stiffness ratio formula is here we calculate the Cn1 L1 KNF now အဲ့ဒါမှာနဲ့ပတ်သက်လို့เนาะဒီ band အဲ့နှစ်ခုကြားမှာเนาะ page number 8မှာဆို slab B နေနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะတွက်ချက်မှုရှိတယ် so on the page number 8 we provide the slab B calculation အဲ့တော့ဒီ n နှစ်ချက်နှစ်ခုစလုံးအတွက်တွက်ချက်မှုကတော့ page number 9မှာပါတယ်ဒါကတော့ column နဲ့ပတ်သက်တဲ့ thickness ကိုတွက်မှာဖြစ်တယ် on the page number 9 so you can see the column thickness so this is the column thickness at the page number 9 and also the torsional stiffness is page 11 in this case we include the torsional member and also column so page 11 12 and also the parallel beam page 13 those are the torsional stiffness calculationအဲ့တော့ဘလောက်လိမ်အောင်နဲ့ပတ်သက်လို့เนาะခုခံမှုတော့ကြာတော့ page 11မှာတွက်ရမယ်အဲ့ page 11မှာအဲ့ဒါတွေပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့ဒီခုခံမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လိမ်အားတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ page 11 column တွေမှာဆိုရင် page 12နဲ့အဲ့เนาะအပြိုင်ဆက်ထားတဲ့ဒီရက်မတွေမှာဆိုရင် page 13မှာတွက်ချက်ထားတာတွေ့ရမယ် so in this case we had to calculate the fracture stiffness ratio Cn1 L1 K SCH in this case the both end calculation you can find on the page number 8 and also the columns bin calculation is you can see on the page 9 and in the meantime we also need to calculate the torsional stiffness so this is a calculation provided on the page 11 so torsional member calculation page 11 column page 12 and the column bins are page 13 those are the contents are included in the this design calculation now I design outline နဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာကျတော့တို့ကဘာလဲဆိုရင် equivalence column stiffness ကိုရှာရမှာဖြစ်တယ်After that, we had to determine the equivalence column stiffness. This is included on the page number 14. Now, equivalent frame analysis page number 14. This is you also have to calculate equivalent frame analysis on the page 14. And also the moment distribution, they are page 14. You can also find the moment distribution on the page 14. အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာကျတော့ဒီဘလောက်လေအားတွေရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်အဲ့တော့အဲ့လေအားတွေတွေ့တဲ့ design တွေရတော့ page 14နဲ့17နဲ့18မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ design moment calculation တွေရွေးဖြန့်ဝေမှုတွေ page 18နဲ့19မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် After that you can see this design moment on the page 17 and 18 as well as the distribution of the design moment on the page 18 and 19 those then we can find it အဲ့ဒီခါမှာကျတော့ဘလောက်เนาะဒီလိုပျော့ပြောင်းမှုကိုမှခုခံနိုင်မဲ့ခံနိုင်မှုက reinforcement လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါတော့ page 20နဲ့ 26မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ fracture reinforcement the calculation are included on the page 20 to page 26 so this is the page 20 to page 26 you can see this fracture moment calculation အဲ့တော့အဲ့ခါမှာကျတော့ column နဲ့တဲ့ design ကိုတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါ page 27 so that in the column design you can see on the page 27အဲ့ဒီခါပြီးတဲ့ခါမှာကျတော့เนาะအထဲမှာရှိတဲ့ slot တွေ edge တွေ design လုပ်မယ် design လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ one way ဖြစ်တဲ့ bin action တွေ two way ဖြစ်တဲ့ခါတွေ deflection တွက်ချက်တာတွေ
ဒါတွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေတွေ့ချက်ရမယ်အဲ့ဒီခါမှာနောက်ကဂျားမှာခံနေတဲ့စိတ်ပိုင်းတွေမှာရှိတဲ့ intermediate နော် deflection တွေကတော့နော် page 28 29 32 32 to 37အဲ့မှာတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါတွေကဘာကိုတွေ့တယ်လဲဆိုရင်ဒီတော့ short ဖြတ်ခံနိုင်အားတွေ shear stress ကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် After that we had to calculate shear stress so in this case those shear stress calculation we had to focus on the one way beams construction one way beam section page 28 two way section page 29 deflection control page 32 intermediate deflection page 32 to 37 those are the shear strength calculation for the individual portion of the bridge each portion of the bridge ဒါတို့ဒါတွေအားဆို shear strength တွေ short ပြအတန်းခံနိုင်အားတွေကိုနော်ဒီ bridge ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေမှာရှိတဲ့ short ပြခံနိုင်အားတွေကိုအဲ့လိုတွေ့မှာဖြစ်တယ် then အဲ့တော့ပြီးတဲ့ခါမှာကျတော့ဘယ်လောက်ထိကွေးသွားတယ်ဆိုတဲ့ deflection ကိုတွေ့မယ်deflection တွေ့မယ်တွေ့တဲ့ခါမှာ deflection ကတော့ page 38မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်နောက်က page 38မှာ deflection တွေ့မယ်page 39ကနေပြီးတော့ page 42ထိရတော့အဲ့ဒီ deflection နဲ့ပတ်သက် calculation method တွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် After that we continue to work on the deflection computations diagram on the page 38 from the page 39 to 42 is include the calculation procedure for the deflection အဲ့ဒီကမှာအချိန်ကိုမူတည်ပြီးတော့မှဒီလိုကောက်ကွင်းမှုတွေကဖြစ်လာတယ်နော်အချိန်ကိုမူတည်ပြီးကွင်းမှုဖြစ်တာတွေကတော့ time dependent deflection လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ time dependent deflection နဲ့တွက်ချက်မှုတွေကတော့ page 43နဲ့ page 44ကသွားမယ်After that we had to concern about the time dependent deflection the longer the time the more deflection can happen though time dependent deflection factor have to be calculated on the page 43 and 44အဲ့ဒီကမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာ software သုံးမယ်ဆို here you can see the page 44 to onward is we can utilize the software so page 44 to onward you can utilize the software application explanationနောက်ကမှာ page 69နေရတော့အဲ့ရနေရဘာကိုရမလဲဆိုရင် design နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ conclusion ထွက်လာမယ်เนาะ page 69နေရ design conclusion တွေထွက်လာမယ် design result တွေထွက်လာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ design တွေ design result တွေဒါတွေဟာဆိုရင် page 66နဲ့69မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် so on the page 66 69 you can find the design result အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြန်ပြီးတော့เนาะ summarize လုပ်နေဆိုရင်ဆက်ဆိုင်ရ two way concrete flow design မှာ page 2နဲ့ page 4ကတော့ design start at တွေ design data တွေပါတယ်page 4မှာတော့ design slat thickness ကိုတွက်ချက်တဲ့ equation တွေ fracture thickness ratio alpha ကိုတွက်တာပါတယ် page 2နဲ့ page 5နဲ့ page 7ကတော့အစိတ်ပိုင်းတွေ north တွေ south တွေအဲ့မှာရှိတဲ့ bridge ကိုတွက်မယ်ပြီးတော့မှ equivalent frame method ကိုတွက်ချက်မှုကတော့ page 7မှာပါမယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုရင် horizontal slab beam split တွေနဲ့အကြောင်းနော် column နဲ့ vertical spoken member တွေနောက်က structure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ element တွေကိုတွက်ချက်မှုတွေပါတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့ခါမှာဆိုရင် complete analysis နဲ့နော် rectangular design မှာဆိုရင် fracture slit ratio တွက်ချက်မှုတွေပါတယ်အဲ့ဒါကြီးက page 8မှာတွေ့ရမယ်နောက်ပြီးတော့အဆုံးတစ်ပတ်ကတော့ page 9ပြီးတော့မှ link အားတွေကိုတွက်ချက်မှုက page 11ပါတယ် page 11မှာဆိုရင် torsional member တွေ column beam member တွေရာဆိုရင် page 11 12တက်သေးမှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ပြီးတဲ့ခါမှာတို့ကဘာကိုဆက်တွက်မလဲဆိုရင် column တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ stiffness ကိုတွက်မယ်နောက်က page 14မှာ equivalent frame analysis ကတော့ဆက်တွက်မယ်နောက်ကဒီ moment တွေလက်အားတွေနော်ဖြန့်ဝေမှုတွေက page 14မှာပါတယ်အဲ့ဒီက design moment တွေကြတော့ page 7နဲ့ 18မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီ design moment တွေဖြန့်ဝေမှုကတော့ 18 19နောက်တစ်ခါ flexural reinforcement တွေကတော့ page 22နဲ့ 26အထိကိုတွက်ရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ column တွေ design တွေတွက်ချက်မှုက page 27မှာပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာ shear short ပြအားတွေတွေ့ရမယ် short ပြလေးတော့ဆိုရင် bridge ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေမှာ short ပြအားတွေတွက်ဖို့ဆိုရင် one way beam stiffness က page 28 two way page 29 deflection တွေ control တွေ page 32နဲ့ intermediate deflection က page 32နဲ့ 37မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာ design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ computation diagram ကိုဆွဲမယ်ဆွဲတဲ့ခါမှာဆိုရင် calculation procedure တွေရဆိုရင် page 32နဲ့9နဲ့ 42မှာတွေ့ရမယ်အဲ့ကအခြေကိုမူတည်ပြီးတော့မှ deflection တွေဖြစ်လာတဲ့မှုတွေကိုတွေ့ရနော်ချင်းကမှုကတော့ page 43နဲ့ 44software အသုံးပြုမှာ page 44မှာတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ page 66ကနေ69ကတော့နော်ဒီ design result တွေတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်ဒါပါဆိုရင်နော်ဒီတွေ့ရမယ်နော် overview design paper ကိုရှင်းပြတာဖြစ်တယ်then I can summarize so the two-way concrete flow cell design the design problems include the design detailing firstly we have to do this design detailing so page 2 is the design start and page 4 is the design data
In this case, page 4 is a slat thickness sizing. So in this case, we can calculate the flexural stiffness ratio alpha. So this equation is flexural stiffness ratio alpha. And then we had to do this of page 5 to page 7, the calculation involving the north of edge bin and the east-west edge bin and the interior bin. Then we utilize the equivalent frame at the EFN on the page 8-7. Horizontal slab bin straight, include the column vertical support member, also element of the structure. So in this case, we also had to consider about the limitation. Complete analysis pattern rectangular limitation has to be concerned about. In this case, we also have to calculate the flexural stiffness. So CN by L1 and the both end calculation on page 8. This is for the slab beam. Both end column thickness are the page 9 and the torsional stiffness is at page 11. So in this case, torsional member page 11, column page 12, and the parallel beams page those beams will be included. Then we have to utilize the equivalent column stiffness is a page 14. Equivalent frame analysis you can find on the page 14. Then we have to calculate the moment distributions of page 14 and design moment are page 17 and 18. Then we have to do the distribution design the moment 18, 19 and the flexural raise moment are page 20 to 26. After that we have to calculate the columns design moment on the page 27. Then we had to do the interior shear edge and the shear strength. The shear strength calculation for the different components of the different part section of the bin. In this case, one way is bin section page 28, two ways page 29. Deflection control is page 32 and the intermediate deflection page 32 to 37. Then we had to do the deflection computation diagram drawing. In this case, page 39 to 42 is a calculation procedure explanation. Then we had to do about the time-dependent deflection. So page 43 and 44. And page 44 to onward is a software application. Page 66 to 69 is a design result. And finally, you find the conclusion. Those are the overview of this design handbook application. The design handbook is I provide here this one. This is for the two-way concrete flow slash pins design. So those page number are the on the respective page number ISO frames are the designs calculation. Now this paper number the page number to page any page number so design calculation to market. And on page 2 so in design but the no detailing design start. So here you can see the two-way start detailing design on the page 2. Page 2 so not design but the day design script below me so for them market. No page 4 design data here is you can see the respective codes are below code below reference design data here is a page number 4 you can see the reference code and the design data design data design data formula so this formula had to be utilized for the control deflection slat thickness sizing. Any page 5 page 70 no north south so here is a page 5 to page 7 you can see that it's been designed so design calculation approach page 5 to the page 7 page 5 to page 7 the design calculation approach you to so that you can see for another page 5 to page 7 are the design calculation approach. So you have to learn detailing about the design calculation approach page 5 to page 7. Peter Kama Eddie Kama but the full end in a question moody as a page H. So page in is equivalent frames are information and calculation regarding the both ends, so those then you can find out. And after that column membrane design page 9 so on the page 9 you can see the column membrane design. So this is the column membrane design no. I remember page 9 so on the page 9 you can see the column membrane design. And after that you have to calculate that torsional stiffness. Torsional stiffness torsional stiffness torsional stiffness equation page 11 so here is we can see the torsional stiffness calculation on the page 11. Now equivalent column stiffness page 14 on the page 14
you can find the equivalence frame analysis. Here you can see page 14 and also the moment distribution and distribution on the design moment. Those things you can see on the page 14. Page 14 မှာကျတော့ moment တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဖြန့်ဝေမှုတွေ equivalent frame analysis တွေ distribution method တွေဒါတွေတွေ့မှာဖြစ်တယ်။ design moment ကတော့ page 17မှာတွေ့မယ်။ page 17 you can see the design moment. moment တွေတွက်ချက်မှုတွေက page 17မှာတွေ့ရမယ် design moment calculation. So design moment calculation you can find on the page 17. page 18မှာလည်းပဲ design moment ကိုတွက်ချက်မှုတွေဆက်သွားမယ်။ design moment တွက်ချက်မှုတွေက moment တွေเนาะ layer တွေတွက်ချက်မှုတွေက page 18မှာတွေ့မယ်။ So here you can see on the page 18 is a design moment calculation. And also the design moment နဲ့ပတ်သက်တဲ့ distribution တွေပြုလုပ်မှုတွေကတော့ page 19မှာတွေ့မယ်။ဒါက reference rule တွေရှိတယ်။ So on the page 19 you can see the design moment distribution calculation. အဲ့တော့ page 19ကတော့ design moment calculation တွေ distribution တွေတွေ့မှာဖြစ်တယ်။ From page 20 to 26 that will be the flexural reinforcement. Page 20 ကနေ 26 ထိကတော့ flexural reinforcement ကိုတွေ့မှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင် page 20ကနေ 26 က flexural reinforcement တွေရှင်းပြလာတယ်။ Here you explain about the flexural reinforcement explanation from the page 20 to 26. ပြီးတော့မှ collar နဲ့ပတ်သက်တဲ့ design moment က page 27. collar နဲ့ design moment တွေ collar တွေနဲ့ပတ်သက် design တွေ့ချင်းမှုတွေရတယ် page 27မှာတွေ့ရမယ်။ Here you can see the collar design moment on the page 27. အဲဒီကမှ interior one way after that you do the shear strength. Shear strength is a one way beam section page 28. short ဖြတ်အားတွေက page 28ကိုတွေ့မယ်အဲ့တော့အဲ့မှာ one way shear strength, one way beam reaction, shear strength, column, those things are you can see on this page 28. The shear calculation, also the two ways shear strength calculation. That's two ways shear strength calculation တွေက page 29မှာတွေ့မယ်ပြီးတော့မှ deflection နဲ့ပတ်သက်တဲ့ control လုပ်ပြုလုပ်တဲ့နည်းတွေက page 32ကစမယ် so from the page 32 there will be the deflection control two ways deflection control, intermediate interaction deflection control. Those things you can see on the page 32 and up to the page 37. Page 32 နဲ့ 37 ထိက deflection နဲ့ပတ်သက်တဲ့ control method တွေကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ 32ကနေ 37 ထိက deflection control. So from the page 32 37 you can see the deflection controls calculation method. And then from the page 38 deflection computation diagram will be plotted. Now page 38မှာတော့ deflection computation diagram page 38ကနေစတယ် deflection computation diagram ဆွဲတယ် so from the here page 38 is a deflection calculation diagram calculations are started. So the time dependent deflection, so this calculation procedures are explained from the page 39. So these are the deflection control. Deflection controls are diagrams we plot. And here will be the explanation about the calculation procedure. Page 39မှာဖော်ပြထားတာကတော့ဒီအဲ့ deflection နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွက်ချက်မှုကိုเนาะ overview เนาะ step တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒီ diagram ကเนาะဒီတွက်ချက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ overview step တွေ So here page 39 you can see the calculation procedure regarding the deflection control. အဲ့ deflection control ကနေပြီးတော့ calculation procedure တွေက page 39ကနေ 42 ဒီเนาะexplanation တွေကိုသွားမှာဖြစ်တယ် from the page 39 to 42 that will be the deflection controls explanation. Now this is the deflection controls explanation page 39 to 34. ပြီးတော့မှ page 34ကနေပြီး onward အဲ့အစဆိုရင်ဒါဆို software သုံးတာနည်းတွေ from the page 44 to onward you can see there's a software application. Then on the page 66 you can see the design result. Page 66မှာတော့အဲ့လိုတွက်ချက်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ design result တွေထွက်မယ်အဲ့ design result တွေရဆိုရင် page 69 ထိသွားမယ် from the page 66 it was you can see about the design result. Those design results are presented at to the page 69. ဒါပါလဲဆိုရင် concrete နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ reinforce concrete bridge နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွက်ချက်တူမှုတွေဖော်ပြတယ် so that today paper is this paper. Two ways are concrete flow slab way, build design and detailing. So that those are paper is I explain you about the overview of the design process and also the page number and the design process approach I explained it. So that you have to detailing
look at the detailed calculation of the design process ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော် design process က two way complete flow design တွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့နော် overview နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွက်ချက်မှုနည်းလမ်းတွေဖော်ပြထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအသေးစိတ်တွက်ချက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီလိုသက်ဆိုင်ရာအခန်းကဏ္ဍတွေပြထားတယ်အဲ့ဒီအခန်းကဏ္ဍတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ်this is for the civil engineer အဲ့တော့ဒါ civil engineer တွေကတော့ design နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါပြောရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့မှ mechanical engineer တွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ pipe flow calculation ဆိုတဲ့ paper ကိုပေးထားတယ်အဲ့ pipe flow calculation paper တွေမှာဆိုရင်နော်ဆက်စားရေးမှာနော် page number 1ကနော် water system piping တွေ့မယ် piping calculation manual ရှိတယ်page number 1ဆို piping နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွက်ချက်မှုအကြောင်းအရာတွေနော်ဘယ်လို equation တွေအဲ့ဒါတွေဖော်ပြထားတယ်နောက်ကနော် so here you can see the piping calculation diagram this paper you can see about the no flow rate calculation detail approach power head load pressure drop friction factor now got equation zigzag equation non-linear conjugate rectangular that those are the details approach for the equation အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ piping drone နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ program တွေအဲ့ဒါတွေရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะတွက်ချက်မှုတွေเนาะအဲ့ဒီတွက်ချက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ paper တွေเนาะ pipe နဲ့ပတ်သက်တဲ့တွက်ချက်မှုတွေ losses တွေဘယ်လိုရှိတယ်အနောက်က pipe နဲ့ပတ်သက်တဲ့ pipe flow problem တွေကိုတွက်ချက်မှုတွေเนาะဖော်ပြထားတဲ့ example တွေဖော်ပြတဲ့ example 1 2 3เนาะအဲ့ဒီ problem တွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုလေ့လာမှာဖြစ်တယ် so here is a piping flow calculation piping flow calculation are this technical paper I provided so this technical paper is a pipe flow calculation so this is from the it begin with the basic principle of the calculation formula theory approach after this it provide you with the typical flow diagram so example 1 2 3 will be provided so those you have to do about this is for the mechanical engineer mechanical engineer တွေကအဲ့ဒီချက်တွေကိုလေ့လာရမှာဖြစ်တယ် so the reference is a piping flow calculation manual အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ reference technical paper ပြောပါပြီသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ reference က piping flow calculation manual အဲ့ဒါထားမယ် so this is the piping flow calculation manual so this handbook will be provided အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ခုနကတော့ technical paper ပြောပါလေအဲ့ဒီเนาะ technical paper နဲ့ဟိုတွဲပြီးတော့ကြည့်ရမှာဆိုရင် piping calculation manual ဆိုတဲ့ test ကိုကြည့်ရမယ် so here is I give you that technical paper and together with the technical paper you have to read the piping flows calculation manual handbook as a reference အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆိုရင် page number 1က water system piping ကြောင်းကိုပြောတယ် so page number chapter 1 is a water system piping you can see and အဲ့တော့အခန်းနံပါတ် 2ကတော့ fire protection piping system တွေကိုရှင်းပြထားတယ် on the page chapter 2 it explain about the fire protection piping system နောက်က page number chapter 3မှာတော့ water waste water တွေနဲ့ storm water piping တွေကိုပြောပြတယ် in the chapter 3 you can read about the waste water and storm water piping နောက်က chapter 4မှာတော့ sink system နဲ့ပတ်သက်တဲ့ရေတွင်းငွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ piping system ကိုရှင်းလင်းထားတာဖြစ်တယ် on in the page chapter 4 you can see the sink system piping chapter 5ကတော့ဒီလိုဖိနှိပ်ထားတဲ့လေနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ piping ကို pipe တွေဘယ်လိုပေါ်ရမယ်ဆိုတာပြောပြထားတယ် in the chapter 5 you can see the compressed air system piping chapter 6မှာတော့ဒီ C နဲ့ပတ်သက်တဲ့ pipe တွေပေါ်ရတဲ့နည်းလမ်းကိုဖော်ပြထားတယ် in the chapter 6 it explain about the oil system piping chapter 7မှာတော့ဓာတ်ငွေ့တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะ pipe line တွေဆွဲတာတွေကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ် in the chapter 7 you can see about the gas system piping chapter 9မှာတော့ဒီလိုเนาะလောင်စာဆီတွေเนาะဖြန့်ဝေမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ pipe ဒီအကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြထားတာဖြစ်တယ် so the pure gas distribution piping system can be read can be found in the chapter 8နောက်ကတော့အခန်း9မှာတော့ site cryogenic နဲ့ refrigerated system piping တွေကိုရှင်းလင်းပြထားတာဖြစ်တယ် so cryogenic and the refrigeration system pipings are explained in detail in the past chapter 9 and နောက်ကတော့
slurry တွေ sludge system တွေဒီလိုเนาะ waste တွေเนาะ machine ထုတ်လုပ်တဲ့စနစ်တွေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက် system ပိုင်းပြီးနေရတော့ chapter 10မှာတွေ့မယ် in the chapter 10 there will be this slurry and sludge system piping those are these are reference the textbook the textbook had to be utilized together with the technical paper ဒါဆိုတော့ဒီ reference textbook ကိုဖတ်ရမယ်အဲ့ဒီ reference textbook ကိုခုနဖော်ပြထားတဲ့เนาะဒီ technical paper နဲ့အတူတွဲပြီးတော့เนาะလေ့လာပါဖြစ် technical paper ဒီကောင် this is a technical paper pipe flow calculation so this is the details are XML problem and together with the XML problem this is a handbook piping calculation manual handbook so therefore that you have to read the two together အဲ့ဒါတော့ဘာလို့ technical paper ကတော့ pipe flow calculation ဆိုတဲ့ technical paper ပေးထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့တွဲပြီးတော့လေ့လာမှာဆိုရင် piping calculation manual ဆိုတဲ့เนาะ handbook ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုကိုတွဲပြီးလေ့လာပဲဒါဆိုရင်စက်မှု engineer တွေအတွက်ဖြစ်တယ် so this is for the lesson for the mechanical engineer I give you the tools reference one is a technical paper and the second one is piping calculation manual so you have to read two together read the technical paper and require reference you can read through the piping calculation manual handbook this is for the mechanical engineer အဲ့တော့ mechanical engineer ပြီးတဲ့အခါမှာကြောင့် electrical engineer တွေအတွက်ကတော့ဖတ်ရမယ့်စာအုပ်က Cisco နဲ့ပတ်သက်တဲ့ remote access network ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖတ်ရမှာဖြစ်တယ် so that you can also have to read about the for the electrical engineer the textbook I provide is a Cisco remote access network အဲ့တော့ chapter 1ကတော့ non wireless system တွေပြောတယ် in the chapter 1 is an introduction to the bgrams Cisco remote access solution chapter 2မှာကျတော့ဗာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီasynchronous တဲ့ remote access connection နဲ့ပတ်သက်တော့ဘယ်လိုတက်စီရမယ်ဘယ်လိုစီစီရမယ်ဆိုတော့ဖော်ပြထားတယ် in the chapter 2 you can see the configuring and synchronous remote access connection chapter 3မှာကျတော့ဗာလဲဆိုရင် IPPP တွေ remote access network တွက်ချက်မှုတွေကိုဖော်ပြထားတယ် in this case pipe to pipe protocol PPP နဲ့နော် remote access network ကိုဘယ်လိုသွားတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ် in the chapter 3 using the PPP to provide the remote network access chapter 4မှာကျတော့ဗာလဲဆိုရင်အဲ့ VPN virtual private network VPN တဲ့ technology ကနေပြီး remote access connectivity ကိုသွားတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ် so in the chapter 4 we provide utilizing the VPN virtual private network VPN technology for remote access connectivity chapter 5မှာကျတော့ ISDN DDR တွေကနေပြီးတော့မှ remote access connectivity ကိုသွားတယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ် so that in the chapter 5 you can see the using the ISDN and the DDR to enhance the remote access connectivity chapter 6မှာကျတော့အဲ့ die on demand routing နဲ့ DDR system ကိုပြောပြဖော်ပြထားတယ် in the chapter 6 you can read about the enabling die on demand routing and DDR system chapter 7မှာကျတော့အဲ့ဒီ backup တွေ permanent connection တွေကိုဖော်ပြထားတယ် in the chapter 7 configuring and backing up the permanent connection chapter 8မှာကျတော့အဲ့ဒီ remote access network ကိုမှဘယ်လိုเนาะ secure ဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ်ဘယ်လိုလုံခြုံအောင်ပြောရမယ်ဖော်ပြထားတယ် in the chapter 8 is a security issue securing the your remote access network chapter 9မှာကျတော့အဲ့ network ဆောင်ရွက်မှုတွေကကောင်းမလားဘယ်လိုလုပ်မယ် optimize လုပ်တာတွေနောက်ကတန်းစီတဲ့အစနစ်တွေနောက်ကကျုံလိုက်တဲ့အစနစ်တွေအဲ့ဒါတွေဖော်ပြထားတယ် in the chapter 9 is explain about the optimizing network performance with the queuing and the compression chapter 10မှာကျတော့ဗာလဲဆိုရင်အဲ့ network address တွေကိုမှဘယ်လို remote access network နဲ့ပတ်သက်လို့ network address တွေဘယ်လိုပေးရမယ်ဘယ်လိုဘာသာပြန်ရမယ်ဆိုတာဖော်ပြထားတယ် in the chapter 10 is explain about the requirements for the network address translation in the remote access network chapter 11မှာကျတော့ private addressing တွေ subnetting တွေအဲ့ကြီးမားတဲ့ network ကြီးတွေမှာနဲ့ပတ်သက်လို့ထပ်ပြီးတော့ခွဲသွားပြီးတော့မှနော်ဒီလို network တွေခွဲသွားတဲ့အကြောင်းတွေဒါတွေဖော်ပြထားတယ် in the chapter 11 is the private addressing and the subnetting large network so this is for the today lesson ဒီနေ့ lesson ကိုပြန်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင် civil engineer တွေအတွက်ကဆိုရင် two way concrete flow design slab with beam design detailing ကိုဖော်ပြထားတယ် mechanical သမားတွေအတွက်ကတော့ sound note ပေးထားတယ် pipe flow calculation ဆိုတဲ့ technical paper နဲ့နောက်က piping design calculation manual ဆိုတဲ့ handbook ကိုပေးထားတယ်နောက်က electrical သမားတွေအတွက်ကတော့ဒီ Cisco နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ network remote access network အကြောင်းကိုရှင်းပြထားတာဖြစ်တယ် in today lesson for the civil engineer
I provide you with the two-way concrete flow slant with beam design and the detailing. So overview plan and the details are explanation, detail component is explained. For the mechanical engineer, I provide you with the pipe flow calculation technical paper together with the piping calculation manual. For the electrical engineer, I provide you the case code, remote access and network. So this is for the 2-day lesson. ဒါပါစေဒီနေ့เนาะသင်တဲ့သင်ခန်းစာအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်